हेलो एभ्रिवान ल हलुवा खाउँ। आजको रेसिपी चाहिँ यहाँ सादेको आलु, पिउनलाई पानी, थप पानी, सलाद अनि कुखुराको मासुसँग ढिँडो। गाइस के कस्तो लाग्छ हेरेर साथ दिनु होला भन्ने आशा राख्दै खाएँ है त।
त्यो भाइ हाँ चल हाल्नु नि योबाट भाइ पुगिसक्यो मलाई पनि भात खाँदा खाँदै पानी खायो भने पेट चर्किहाल्छ आलु हाल्यो मेरो त खतरा आयो एक पकाउनु ड्याङ्गे लाइक गाइज कुखुराको मासु र ढिँडो दामी भयो हामी खानेलाई चाहिँ हेर्नेलाई कस्तो लाग्यो हेरेर साथ दिनु होला भन्ने आशा राख्दै अर्को नेक्स्ट नयाँ न्यू ब्लग भिडियोमा फेरि आउँला अहिलेलाई बाई